Dubiamanse South, Maranatha Information Center of Fenso Kokote, Ahene Mata no Dumase, Jesus Rain Information Center, Achoma Ofuodia, Jasi Jenjen, Jasi. Oyerepa FM unye, yade kaseba we amamuni, we are singing nebramo. Muntio, wano open servio, munya suna muntie. Oyerepa News. Abono nsi adesima mai mamu nyina mwajo aha ayo Oyerepa 100.7 promise 102.7 so nyunjubre kase a osemufu asemu enwumre ne yede nam na ne obetie no ebi ene se special prosecutor nso eye adwenkyere nhie mu die bi na horo kokasa ase akire se dwumedi o die ne duma bi a ase nipa bi sa do won sa trete nso se ke be kra no a enti obisa se o dwumedi o die no eye se be wo ho ana se oman Ghana yenyi mfiri ho na ye pese etu katasese de a na esusu se de pa na betima aboa me etu katasese o oman mu opanyin kasie bi kire se anano oman yitibia ene ne bobra Ghana man panyin John Dramani Mahama kopie mu e wo mrahye bedwamu ekwakan ye no wo boa nokure bia nim ye bokosunya na nkra ifiri ho banye de sanse onwa ko hu se abayo bi abe se emre kakre ni ne mpra na koduntwia ekuno di na hye eye amre bi mu ama Ghana National Fire Service penifo ye beji nchemu e de afiri ho aba sanso na ye bekwa akopie mu e wo bosome frɛ ho na wono momra hye bedwani enra e sɔre ro ma hye bedwamu a wo bisa nsemfua bi e de fa na kwantempon a atete apansam ho ye bokosunyu na suhum so no nkra ifiri ho ba se court se nipa oyini se ono na ye mbase bedwani no na ne ho sensem bi kopie mu Kofodia High Court and so e de believe akọ amazise di okosevo da ko bobo notice say ye wura no a say no yomu hia ene electoral commission entupenifo nyina o esunya eye Kofodia High Court NPP amanyoko no e de krata bi aba abontina o mo nso kire say eye omayitibia na Ghana mampanyin e de betu dwa no nokura bi enim omasini tirase ne senti no ebena da ya omo ankasa e de papapa no e ba beto Ghana fo nyina enim ene wo pe nokura dia ompe bohye bankania pa ento nya bibia wo bia no mampani bia no kan no na isum wo ho ope ene wa se bibia mu da ho dia to nkania papapa eno na bohye ba electrical dia ba bi se wall light garden light bed stamp lab ni nyina so ebu ho screen holders and a remote standing fine socket are good and switches no so air condition fine and also USB ewo mu 12-volt adapter ceiling fine standing fine ni nyina so CCTV se eneyon can USA hu se de call so nya na so CCTV e ho no ntinom ni pe bi antimi ni bone fa no hu ndi da o ye den e ba be chew enti ni nyina so se betimi abo a na bohye barreticals nyame ya adom ene die enam se ye wayiem ne wayiem ntinom bohye bai papa se otutu ni nyina nyame ya adom a adwada no pa no nsia ne papa pepe da ne nuanom e ba be bia apon no nyina amade o pe bia no so no wanya bi ato asoe ne amiensa bra adum prison one about Oyerepa bro say wo mu ya obenye bi ato afen so ko present so a mami atata kufu abro say no so bohye ba electrical so ho present to okra abro say na nsia no si ya ne kayete Dubai die nim hwe no eno so ase ho na grand four obenya ye bohye ba electricals san so na ekoso abon ka ye se promise heba eno so nyame ya adoma adwada anopa no nsia ne fa bo bi apon nya ope eye bibiduru ankasa eye penifo Ghana Health Service for agiatum so we dia ne nyina eya bomodian so oba adum abrosan a Oyerepa ye wo mu ya bohye barreticals nso udura abrosan main entrance of Oyerepa FM no enchen ho a nso bo nso promise heba e wo ho aboru ahwe na enoma bi ohia bia bibini ne opeso to ahoma na woni wo edi nkomo afre 0535 544 681 0535 544 681 enwumre benu ya jepeni ya ba besomo mimidinde Asonaba Kwabena Amoateng mene nana Aduse pokua ahwene ensem no enchiremu enie enim se omampeni nana do dankwa kufu ado aben so onse odi dwumedie bi baaya na enipa ehwe se special prosecutor enipa woyi no ewra kisi ajaben oloyani a nse ne tihu abon bi pa no no na prosecutor basa bi aban kwadu bonu nyinanom bibie ni afisa de odi ehwehwemu bi ho se ehwe a na ja ono so na mso ade wewere mu a court no dade
na code bi e say the board abɔ ne ahwehwem na afɛ pɛpɛpɛ yɛ na ne nyinaa no botae nkɔfa roba ne nyinaa sɛ ɛyɛ ketahyehyɛ yɛ corruption so bitimi etu ase free ɔman mu na ɛno na dwumadie bi ɛkɔ so a Constitution Day public lectures ɛkɔ so on Alisa Hotel in Kampuni Mantemum ɛna yɛwura Kisi Jaben ɔfrɛ no na ogyina simpie so na ɔka sɛ ɛyɛ na nwanwa sɛ ɛnɛ ni nipa bi di wɔn nsa ɛkyerɛkyerɛ sɛ ne dwumadie wodi ne ɛna obisa so aso ɔman Ghana yɛn na ɛsɛ bisi etu ketahyehyɛ o enti baabi aduro no sɛ yɛhwɛ na sɛ bi a ketahyehyɛ ɛsɛ etu no ɛnyɛ man a yɛn kan sɛ ɛyɛ man so a ɛne saa deɛ yɛnyɛ din na dwumadie a odie no so no yɛhyɛ mu nkena na ntimi mu ana botae nti a special prosecutor ano mpanimfoɔ de baeɛ no ɛnyɛ adwuma. Egusua ebo ya homoden se ebenya ene no na yetimi de asom mo sanse wo se ade ba kono se amanyofo ne mpenifo wo ma mu nyina na akabo. Oh, this is our you should know where it is coming from. This was our state as we stood on the brink of independence. We fought grand corruption perpetrated against us by foreigners. Maybe we inherently loathed corruption. I'm talking in the past tense. Maybe we engaged in that struggle because it directly affected our income levels and livelihoods. Of course, if someone is price gouging to 75% abnormal profit, you would rebound on it. Maybe it was both. The point is that we did fight. A good fight, it was too. 9 years later, we became independent. Then we took over our own affairs. And here, Yewra Kisi Jaben say akyere mu say ade ba ko no say eye abandada a eye MPP amanyukuo no so eka ho bi pa ana eye ne dwumadi a ode ne ba na so ene no ase akama ye so omokura ni pa ene no ode on sa trete ne dwumadi o so ene no bi sa say botae na e ba say nyina ye gina so no ene na say eye hinhim ana edwuma bi ana onte ase e wo. So far as the act constitutes corruption or corruption-related offense in Ghana, and the act was committed by a national of Ghana or against a national of Ghana, so elegant it seems on paper, so joyful it sounds to the ears of the anti-corruption campaigner, until you go in, beyond the seeming good feeling and the paper promises. Never mind that the promises are written in the statute. Graveness stares. The very existence of the OSP is hemmed so tightly as if in a vice, in an attempt to scuttle it. It should perhaps not be surprising, as its creation itself was greeted with immense skepticism, and it was attended by argument against argument as to why it was needed at all. Will it not be a duplication of institutions? Will it be allowed to function properly? Do we even need it? The questions poured. In fairness, the questions themselves were not altogether problematic. After all, we must carefully examine the utility of the creation of institutions. Eno na odi wie kwa na o kire mu se UN convention so no ombota nyina se obetimi abo wiasa ma se nyina na ekatahye de yetimi etu ase enum bi na oman Ghana nso ene omo asa adwen a anamo aye etu enti se eba na se wiasa fa na nyina agya tum se beboa ama etu katahye na oman Ghana yesu ka ho bidi a na ye de yo se wo ye no yesi agina yie ne yehu se dwumadi ankasa special prosecutor AD ne ekoku adwumaku ahodo e wo oman mu AD e etu katahye no tie so omo asen de a etima so omo asen yi. Efforts by Transparency International, which took it upon itself to fight global corruption through the augmentation of the fight by other international organizations, notably the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, and the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, further through the adoption of national policies, laws, and regulations by states, to the involvement of civil society and corporate bodies. The fight against corruption is presently a universal bride. Perhaps we cannot describe the melee of corruption better than as captured by our own Kofi Annan in his foreword
on the General Assembly resolution adopting the United Nations Convention Against Corruption, I'd like to repeat this quote. Doesn't like my left hand. Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law. I don't see a special prosecutor na yete nkano. Honorable Patrick Buama mrashebedwani edema manfo a wonomo ewo Okankwe Central enkran pumpuni mantemu na nano wone nsemtwerefo edi nkomo ene wo ka se ne ho adwiri ne papa firi se ekwan a eye Ghana mampanyini Yewra John Dramani Mahama ebepie mu ewo mrashebedwam no ode wo man yitibia ene ne bobre eba beto Ghana fo anim na nso wo ba ye no kora esese da ho aniema wono mo kwa wo muja na chire sika pudu a woja no wa chire ede say ye de ba bebo 2025 ho ebra ne nyina da no wantimi amoso a asani rafi no ho se na adwen ye ne say woda so a ebo nto afiri say ne nsem a no keka nyina no akoye say de wo ye eye ogina simpie so e na wo bo nto ano wo kire say ne ho adwiri no na ne ho so aye ne nwanwa pa. He termed a mismanaged economy, and some of his communicators even used criminally mismanaged. And I have a compilation of the president's addresses to the House from 2013 to 2016 and what he left off. First and foremost, the President has not presented his first budget to the Minister of Finance. I was fortunate to have chaired the Finance Committee at a point in the last Parliament. We prepared the expenditure in advance of appropriation, which by design of the new standing orders, Honorable Ampim signed. Honorable Ampim Nyako is the newly nominated and vetted Deputy Minister of Finance. And if you look at pages 4 of 8, you see that the actual administration left an amount of over 68 billion Ghana cedis to look after the country in certain areas, especially for compensation of employees, goods and services, interest payments, subsidies, grant to other government units, social benefits, other expenditure, capital expenditure, arrears, clearance, amortization. The tune of 68,134,674,500. So if an economy was mismanaged. Honorable Patrick Buama and Ayete Nenken. Yo, yebekwa homa no so tew na yene DO1 adomako edi nkomo de fisunyane na enkra efiri ho ebas chirimu a na wakun emu bi a ansa di bese na wotwe miensa oyo oba a chese efise na kodi ntwe bi na edi na kohye baabi na DO ewa homa no so obeboa kakra. DO1 Yewra yemawadwo anwumre. Fire. Yo, anwumre enkra ye tie fisunyane eba no se makohu emu bi a na septic tank bi na yehu se ohwe video no a na mu twitwa na mudi enchirimu ban na betimi di aboa anwumre. Medasi mamincha Oyerepa etifo na mincha asante mantam especially Kumasi adwuma na dia begi a na mo hwana ne bati beterusna mamincha etifo ni ahwe enipa enye nipa diem enipa enye nipa diem tema afi nipam ojo be nipa adusisi ano a se eye hyiw bobio udwin bebi a ye memam sisi ano a onti ase eno a be no na aba pan ko num ho no ana ye nya ankra as a matter of fact nuanom aposifo ana efe se ye ma meboa fi se ebre bi se the one the fast service ana omo ebeba ya se na ya beboa omo in terms of rescue o se kan adwuma ne ho
na yɛ deɛ yɛkɔ no nyinaa ne yɛnim so yɛkɔ akɔ rescue nipa a at least n'anim mu no so ne a yɛkɔduru hɔ na hwɛ sɛbio tiefi adeɛ yi bi na ɔmo sɛ ɛhɔ ne yɛmɛyɛ adwuma no ha ne yɛmɛyɛ adwuma sɛ na ɔmo sɛ ɔmo suspect adeɛ bi hyɛ hɔ yɛmmoa na yɛnyi ntɛmpaa na mmeranteɛ no ɛde yɛtɛnda yi si hɔ de nsuo no bɔɔ mu a adeɛ no pagyaa ne mu no na yɛsuspect adeɛ no a yɛhwɛ no ayɛ te sɛ nnipa su nnipa bɔbrɛ na yɛntumi ɛnyini mfa ho nti na wɔ sɛ yɛbu so ana yɛbu so a yɛbɔɔ mu a no ɛde abaayaa no ɛbaa soro no ɛhu sɛ abaayaa sɔ no kamakama wahyɛ body skin tight bi a ɛyɛ na yie ne yɛdi sɛ nipa da wu dɔktafoɔ na ɛka na mmom mu hwɛ ne bɔbrɛ ne nneɛma no na yɛ sɛ ɔpaa ne sa nti akyire yi yɛbisabisa mu na ɔmo kyerɛ sɛ ɛkodonkua bi na yɛgye tum sɛ ɔno no nya akasakasa kakra bi a ntɔkwa akɔbaa mu a ɛma ɔgyee ne nkwa ɛfiri ne nsam na owieeɛ no na ɔnhu deɛ ɔbɛyɛ a ne mpoma akyi pɛɛ sɛ tank ɛwɔ hɔ no ɔde abaayaa no kɔhyɛɛ mu a ɛno a yɛtumi kɔboa apolisifoɔ ɛma yɛyi no a yɛwie adwuma pɛpɛɛpɛ so a yɛsan de amu no ɛma apolisifoɔ a ɔmo toa ɔmo investigation so minia nti nkyerɛmu kakra ɛkyerɛ sɛ mo nsa ka nipa susu sɛ nam nsa so a ɛnu aba yi saa na yɛtee no akɔyɛ polisi case na yɛ apolisifoɔ aso yɛ ne nti na fa adeɛ yɛyɛ deɛ ne sɛ yɛkɔ akɔboa ne yɛyi amu no mmom yɛte yɛnyaa ne nteɛ sɛ ɔmo atumi akye aberanteɛ no a ɔmo ɛtoto n'ano na sɛ bi a kɔɔto mpo na yɛde ne bɛkɔ a ɔmo de n'akɔ ne mmom fa adeɛ yɛkɔ sɛ yɛkɔ akɔboa na yɛyi amu no na mpa yɛkɔyi amu no a ɛnti a yɛkyɛn sɛ yɛnakodonkua ana ɔyɛ ne saa dio we bɛda mo ase pa san sɛ fire service mo so mo brew ya wo ba Facebook no bɛhwɛ sɛ nea mo de enu yi etwitwa na mo a mo kata no mo de twa no ye mo maba so nyame o nhyira mo di mo so mo di sɛ sɛ rescue ɛka ye de no ho sɛ aboa even waboa kra sɛ bio aka soro ato nsuom fire for no na ɛso mo from enti adwuma no bi no nti na wɔ sɛ the protective fireman no mom no wugya me amama kɔ no ma me nka asɛm baako ɛnkyɛ yɛ nuanom ma anaasɛ security tip baako pɛ ɛnyɛ wadwin sɛ wobɛkɔ wɔkodonkua bi hɔ a womfa sika ɛnhyɛ wo ho wuri sɛ bebree no aka sɛ miikoi ɔbɛma me ebia TNT nti ɔmfa biribiaa sɛ aberanteɛ hu saa adwene no pɛ yɛdibia ne a yɛadwene nyinaa sesa ɔsɔnim sɛ ɔnni sika wɔ ne ho no deɛ obey ni bia no ontimi nkɔ mesre ye nuama no sɛ o kwa akɔ sra obi a o transportation there at least also timisa bibia ni mebo ne ma onko fie ene mehwɛ metɔ ade abawo oti dɔ na wo na wo kɔ no ɛno ano no nti enya hwɛ yie na bibisi ankoti de minia dio wan adoma ko nyankopɔn wo nhyira wo pa wa nwumre afutuo ne emre ne nkyiremu kakra wo de adoma nwumre yo adesima ma yokwa no so ana yene dio wan adoma ko okosunyan nso a Ghana National Fire Force nso mpenifo no onna eyinu amamsan di nkita ho a waboa ye de asie osunyan a nkyiremu wo de aban na afutuo wo mu enu ama no so mofa ebetimi aboa mo yɛto akaseɛ no so yɛda so a egyinamu ɛwɔ yɛmrahyɛ bedwamu na ɛyɛ ɔsoafo a wɔno ɛna hwɛ yakwan ne yakwantempɔn ho nsɛm so ɛyɛ onimonyamfo Kwame Agbaja governs na enura fie ɛna okopie mu ɛwɔ mrahyɛ bedwam na wɔkɔɔ saa na pɛ ɛna ɛyɛ bosome frɛ ho mrahyɛ bedwani a wogina hɔ no mode manfo wɔ bosome frɛ ho no ɛyɛ Nana Kwame Asafo Agye wɔsɔre yɛ na ɛne wɔsrɛ yɛ mrahyɛ bedwa mu kyia me sɛ wɔsrɛ na ada wɔma no misa onimonyamfo Kwame Agbaja nsɛm kakra fi sɛ ɛkwan bi a ɛwɔ ne mpasua no so no ne manfo esu etwa adwadro ɛwɔ ho paa na ɛho nsɛm no ɛte sɛn no wɔkyerɛ sɛ nkrotua bi te sɛ wofiri ɛyɛ tabeso ɛkɔ nsayem ɛkɔ tabeso ɛkwantempɔn no afei enyaso ɛkɔ tabeso kwantempɔn na afei nso so enyaso ɛkɔ nsayem
ɛna abosam so ɛkɔ asaman ma ɛkwan no na kyerɛ sɛ ɛkwan yi nyinaa tete apansam a amanfoɔ nam hɔ ɛbrɛ paa ɛno nti ɔsoafo a wɔhwɛ akwan ne akwantempɔn ho nsɛm so aba abɛduru di a ɛna na mesrɛ ma yɛnkyerɛmu kakra ɛde anamɔn ɛna wutu di afa ho. A member for Bosome Freho. Honorable member, the minister is available. You have the floor now. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. I'm grateful. The Speaker, I rise today to ask the Minister for Roads and Highway what plans the government has to construct the following roads in my constituency. Peposo to Esiwa Road, Mrontuo to Ankasi Road, Esiwa to Abosamso Asamama Road, Jumechi to Abosamso Asamama Road, Insayim to Tebesu Road, Enyaso to Tebesu Road, Enyaso to Insayim Road, Insuta to Nsese, Insuta to Damascus, and Apia Krom, Keteke to Supom, all in the Bosome Freho constituency. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Minister. Mr. Speaker, thank you for the opportunity. No, I'm laughing because he's mentioning the names I know very well. Oh, no, don't mention. Power for 8 years. Don't say that. He's entitled to ask the question. Minister, you have the floor. Yes, Answer Mr. the Speaker. Beposo Esiwa, 16.4 kilometers. Mrontua Nkase Road, 20 kilometers. Esiwa Abosomso Esumama, 17.6 kilometers. Dumechi Abosamso, 21.33 kilometers. Nswaem Tebeso, 12.4 kilometers. Anyaso Tebeso Nswaem 10.6 kilometers, and Nsuta Nsese, and then Nsuta Damascus Apia Krom, and Keteke Supon 6.85 kilometers. Current program. There are no programs on these roads. Future program. Engineering design studies are programmed to be carried out on these roads by end of the second quarter of 2025 to assess the appropriate interventions thereafter, which, if done, will be included in the 2026. Entina enono yewura Kwame Asafo Ejei ena afe onimonyamfo Kwame Agboja Governance ena yete wonomoni yenko eye Kufodua High Court na yenim se be semra kakra ni na ensensem kakra ewom se ononyamfo Frank Asedu Bekwen na ensensem kakra abato e course wonom nsementem ho ase na okopie mase bedwemu a na eno nso so na okirem suhum ho no na je se e ade a e hadwe yi pantinom court kire se bia beka se ya serve na unhu ye nom eye ene Kufodua High Court no believe no tima akọ no akọ serve emiamia hodo bebre na o serve se nipa mienum na electoral commission so mutim MP e wo court na oko suhum magistrate court e wo ho suhum MP no office suhum electoral commission office suhum township no afa na nkase community akrobo community suhum main lorry station also de bi koye na nyina che se be bitum abadi adanse na kire bi no untim be ka so won sentimi kanti we ani ene service a omutimi di akọ na uba Facebook bo hu se emra yewura no a o serve no odi enema no ko bobo ho no hu se ampa edi adanse se wotima serve nti kire bi no e bi a untimi emeka se be die nyaade a won saka service bia yo na yeto akase no so a NPP for ede eyekrata aba abontene na wonomo ehaw no omama ne omatepo nyina ne se anano Ghana mampanyini pie okopie mu ewo mrahye bedwam na wode wo man yi tebia ene wo man yi bobre ekoto Ghana fo nyina animu no nokura bi anim wasone so ayiyi de wono ne hu ne se eyema no ana wadi bi nso so akeka ho nensam a okogina ho kan nyina akoye sede wogina simpie so a wo bo ntoa no ne sentinene NPP fo nso so de nkrata aba abontena wo kire se
Wonomo edi wo man ne tibia papa nkasa said ya no man ne CTM sika wonomo gya na chire enyama na ekọ bibia omo handle over eja bibia edema yewra John Dramani Mahama no omo ba abontene no omo nso aba be chire mu pepepe de amagana fo ama ye nyina yate ye ho ase enti Ghana fo ye nya abokyere ne nkan akomanto ye yam yewra John Dramani Mahama ne nsem obekeka ye no omo de omo hu ne se nukure bi enhye danim enti Nyankopon boa eye obenim bosumi mu ane da etoso enan e wa afimpinu ne aduonu num ye mu na kyese bena da edi anim 4th March 2025 ya wo mo so be ye nsamtrefo nchi amu chenchirenche pa na o ma kyerɛkyerɛ man mu babre e de akyerɛ Ghana fo nyina enti ye twɛn wo mo yo nti we dey you do it I do it obi aso nye ne de yenti si mu na Christopher abeka yensa na entertainment ho fanso enimre Meda sedekin de adru so eye enigedie kase na kyese adru so na me amede ba eye me Christabel upon Dazi Agaspa baby ye remu dia na kyese yenya maame ya de nyina obo eye nyamenyom me kire ya maame Empress Gifty Adoye ne ho nsam ne ye ba bekin kyese na wotwe se ne pepepe na eye ne maame a wonya ne bra bi kro me kire Evangelist Agnes ni enye friend maame infante agaga no tese maame free mu ya omukoko kra na chi no tese bosomi pepepe ni na ya maame Gifty ekọ ne nnaso no kotutu powder ene anointing oil digu ne nnaso eka hwere ne se maame ma feel papa na uja ye ho ne bosomi pepepepepe we ema social media na so tese ensko fortune semunsire ne abasa omunti ase omunhu bi da Sa Empress Gifty etimi akwa ne maame nna so akwa akotutu powder ne anointing oil edi egu so mba chese na we kra no ase ne sen bibia na we ama ye nyina papa prophet adona aba be kyerɛkyerɛ nsɛm sɛ so obi ekɔ obi nna so ekɔ na so ne ni kokodi nkomo a wo buta ye ntia na odi nsɛm ne tu dwa sei bibi wo mu wiase ne nye normal sɛ ne amu sɛ wiase na no sɛ wa hware we dware a wo kɔ wo ba na no da bi Yen for a new dog so send the idea. It's a one tiabra bonnet brassy above brassan. And found so we a Juma Jubilee House. Sana Brabotti. So we call them a man that's a depending adio coy and I knew ye. Cause I at times in Rome. Obi had never to social media and the pair come and say maybe I need to Jennifer. Popularity never. Nyaman bi ho se wuti sunsun sama se anwo nka do ni hwe okay ye bibia na eka ni bibia na eka abon wan tiase a ebe o se obobra nanso de bia no ni nya de be kire na chese ewiase no enye bibia na wo a ewo se woka prophet Adona so ne nsem a odi betu dwa efa ensem a ekoso enono na enne so first a chese ya maame ya de nyina Mercy Little Smith a nyina nim ni se efiewura series ni efre ni benua ano Judge Kobo ne ho kani ewo efiewura series ni mu no enne no no so ya kra na chi kra no so ya kwa akopɛ ne dabre na no so ama sinitwafo dodo na gospel musicians so ne anwomtofo na dodo na ekokopie mu ho a wonum anyina eja amaami kwan na niema ne ya areho ye ni kunu ene ne mmamra a okɔ ne wagya mmofra miensa ewo akire emema mienu ena oba baako na ye maame Mercy Little Smith so ne yesre ne sanyankopɔn emfa ne kra so emfensie yie pa emfa emmaye na kyese ne arehusemu na ye de sorry so na me amede ye ni jedie kase ebaaye me Christabel upon Dazi Agaspa baby de nen so wahye me ye ntoma me de koja ye me nua be ma Alex so Linda fashion star wonom ewo kase government school mon man and sister Linda wo nti baby owo bia so me dana se yo yebada wase se won so enso yada wase na enwumre ye de besi ha wo birthday ana me wo birthday ba kona ansa na no yemfa seda ema madofo ne agyamfo mo beboa yen ema na yetimi kokrakra ye nua Alex echikura no mo beboa ye mi Yesu ejam ye nuan Nyankopon onhyira obi bia no pamote se no nsia aboken no Oyerepa jungle ebo a
na ya se da piesie ene ede ma adofo nyinaa me birthday ba konso dikin memfa ento aso ene eye mi ankasa me bra Nehemiah Kwachi Echampong owo Aduse divisional Corpora Nehemiah Kwachi Echampong owo Aduse divisional operations department eho no owo Nyankopon enhira wo fire na oma nkwatenten oma wa hoden na oma ho ban na adwuman koso a ye ni yie na timi bra be ye IGP ewo Ghana ha amen Radin shiraso amen amen IGP dia so na mkra ofo kra be ja so what you say na IGP nua ba preko pe na say na mkra no so be you can need that phone obi odo pe bia mfa me yenhwe yo ye bada mo ase aseda pie se nkoma yese mu fo ye rayima no oduru korea na esemu edima ye na afa owure ku nso eboa ye ene eye sly enso na eboa ye nwumre nso no odi ye koya abe fontintan no so a obenye biahwe a ne nyina so Facebook etwegu family centers nso no eda mu nyina mu ase na ban no aye pe ne beso mo no memi dinde Asonaba Kwabena Amoateng mene nana Aduse pokia ahwene nti yekoso na ya da ase se Alex na busuafo no so mo ya asonafo nti we na mekwachi a mo na nti Alex wa asa na menu ya no so na menim nti ebusuan so mo da mo ase mama emi ne Mr. se ya binfo aye ne no ebusuan aye ne no ti yakofo enhira mo na nti mama emi so Mr. Ajiman so Alex so da mo ase so enim nyam sha ma hye no ahye no no live bad abwa from na pabe enwumre enya de da fom ti yakofo enhira wo mo so adwen pa wo mo dwumayefo na odo mo do ye yakofo enhira wo mo yeda mo ase ekuafo chefa eteki over